Mwezi Desemba mwaka 2023, popote ulipo ninakusabahi nikitumai kwamba Ijumaa yako inakuendea vema. Hujambo na karibu. Tunazo taarifa chungu nzima, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Maafisa wa EACC wamkamata aliyekuwa waziri wa utalii Najib Balala kwa tuhuma za kuhusika katika sakata ya ufisadi ya shilingi bilioni 8.5. These are some of the persons to be charged in a series of prosecutions that will follow the receipt. Watu watatu wameaga dunia kwenye ajali mbaya ya barabara iliyohusisha pikipiki na matatu zilizogongana ana kwa ana kwenye barabara kuu ya Sibanga Moi's Bridge, kaunti ya Trans Nzoia. Na maafisa wa usalama wafunga baa 6 katika kijiji cha Nyihihawi, kaunti ya Kiambu, baada ya baadhi ya wakazi kulalamikia mkengeuko wa maadili katika eneo hilo. Sasa challenge ni kwenyu wazee, ni kwenyu wa vijana. Mujiamue, either mtakuwa na ile self control, mjenge maboma zenyu, ama muangamie. Asante sana mtazamaji kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi mwanahabari wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Aliyekuwa waziri wa utalii Najib Balala anatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa madai ya kuhusika na ufujaji wa bilioni 8.5 za ujenzi wa chuo cha utalii tawi ya Kilifi. Balala pamoja na washukiwa wengine 15 wanadaiwa kufanya malipo ya shilingi bilioni 8.5 kinyume na sheria. Waziri huyu katika baraza la mawaziri kwenye serikali ya Uhuru Kenyatta alikamatwa awali pamoja na washukiwa wengine watatu ambao ni Lea Ada Guio ambaye alikuwa katibu katika wizara ya utalii, Flora Ngina aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano katika bodi ya utalii almaarufu Tourism Fund, na Joseph Odero ambaye ni mkurugenzi katika kampuni ya West Consult Engineers. Tume ya kupambana na ufisadi EACC ingali inawasaka washukiwa wengine 12 ambao wanashukiwa kuhusika katika sakata hii. The Commission has mechanisms to get anybody wherever they could be hiding. These are some of the persons to be charged in a series of prosecutions that will follow the receipt of concurrence of the DPP to charge several persons. In due course, other state officials at both national and county governments will be arrested and taken to court because the investigations that are completed have been reviewed, and a number of them have the concurrence of the DPP in terms of the recommendations of EACC to prosecute. From here, the suspects will be transported to Malindi. Remember, that is the geographical jurisdiction of the Kilifi Utalii College where these offenses took place. So they will be charged before the Malindi Anti-Corruption Court this morning. Na watu watatu wameripotiwa kufariki kwenye ajali mbaya ya barabara iliyohusisha pikipiki na matatu moja ambazo ziligongana ana kwa ana kwenye barabara kuu ya Sibanga Moi's Bridge, kaunti ya Trans Nzoia. Kwa mujibu wa walioshuhudia ajali hiyo, ni kwamba dereva wa matatu hiyo alijaribu kukwepa shimo lililokuwa katikati ya barabara na ndiposa kagongana ana kwa ana na pikipiki iliyokuwa ikitoka upande wa pili. Hata hivyo, wakazi wametoa wito kwa mamlaka ya ujenzi wa barabara ikishirikiana na NTSA kuweka alama kwenye barabara hiyo ili kusaidia kudhibiti ongezeko la ajali za mara kwa mara.
Katika taarifa nyingine, mtazamaji, ni kwamba kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi amesema kuwa upinzani hautaruhusu ufisadi kustawi katika serikali ya Kenya Kwanza. Wandayi aliwashtumu maafisa wakuu wa baraza la magavana na wenzao wa serikali ya kitaifa kwa kuongeza gharama ya vifaa vya matibabu katika makubaliano ambayo yalitiwa saini hivi majuzi na serikali ya Ubelgiji. Wandayi aliongeza kuwa mwaka 2023 ulikuwa na kashfa nyingi ambazo zimefanya maisha kuwa magumu kwa raia wa Kenya, akionya kuwa kuanzia Januari mwaka 2024 mambo hayatakuwa sawa, kwani upinzani utaweka mikakati yake ya kuiweka serikali tahadharini. We are coming to the end of a difficult and eventful year. Difficult because the policies the government put in place made life extremely expensive and difficult for all. And sale of parastatals has come in the waiting, only that we will not allow it. And now there is a major scam in the making that involves the National Treasury and the Belgian government. This is the microwave medical waste treatment project. The microwave medical waste treatment project signed between the government of Kenya and the Belgian government to supply counties, the 47 of them, with medical waste management equipment. It's also apparent that some officials at the Council of Governors are complicit to this latest scandal. I challenge the COG to clear the air on this matter. We're going to give Kenya Kwanza an extremely difficult time about them in the new year. Na masorovea nchini sasa wamesema kuwa wanaunga mkono mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu uliobuniwa na serikali. Masorovea hao wamekashifu waliofika mahakamani kupinga mradi huo, wakihoji kuwa mpango huo ungesaidia kuimarisha ubora katika sekta ya ujenzi wa nyumba. IQSK is cognizant of the current debate of housing needs in Kenya, and in particular the housing levy. We support the levy in as far as it's a means for job creation and economic renewal, but more important, as a means of creating decent housing in Kenya. We will support the ongoing public participation in the proposed bill before the House and make our specific recommendation. Our professionals are created or are employed in the built environment to create order and direction so that the delivery of the houses, the delivery of this housing program is done in a professional manner. The designs are done in the right way, they are done within costs, and the engineering is sound. Position to support the levy, which is a means of delivering the houses, is very important. Vilabu 6 vinavyohudumu katika kijiji cha Nyihaini, kaunti ya Kiambu, zilifungwa jana baada ya wanawake wa kijiji hicho kuwapa kuchoma vilabu hivi na maafisa wa usalama kuingilia kati na kufanya baraza ambalo liliazimia vilabu hivyo vifungwe. Priscilla Muthenya, kamishna msaidizi wa eneo hilo, alisema kuwa wanaume wameharibu sifa ya kijiji hicho na watafanya juu chini kukomesha ulevi na matumizi ya dawa za kulevya. Maoni yake yaliungwa mkono na afisa mkuu ambaye alisema kuwa atafanya msako mkali ili kukomesha ulevi. Sasa wazee, ripoti yenye mmetoa watu wa hapa ni mbaya, si mzuri. So ni nyinyi muamue mkuwe na hiyo self control, waachane na pombe, hata kama ni pombe ikuwe kwa kiasi kidogo, muweze kujenga familia zenyu na muweze kuso. Wanaume, vijana, itabidi mubadilike. Ni ngaita haitaendelea, tubaki nyuma. Nyahiwa ibaki nyuma kabisa. Hatutaki hiyo hata kidogo. Na wamama, nataka muniruhusu hao wenye wanatembea hapa
kukaa tu hakuna kitu wanafanya, nichukue. Gari ya polisi ikipita tu hapa nikute mnakaa hapa hakuna kitu mnafanya. Nataka mnisaidie kitu moja. Polisi si malaika. Polisi anataka nini? Information. Si ni kweli? Hii kilapu hii. Sijui tuweke ndani kanisa ama tufanye nini? Imenisumbua. Nikiingia iti nganga Changai ilikuwa inahusu hapa. Ama nadanganya? Tukafukuza Changai kae. Sasa tena imeanza. Mtazamaji, kutoka Kiambu sasa tuelekee Busia ambapo wauguzi katika hospitali ya rufaa ya Busia wameandamana hadi kwenye afisi ya kaimu katibu wa serikali ya Busia John Oscar Juma wakimtaka gavana Otuoma kumpa uhamisho wa lazima afisa mkuu wa idara ya afya ambaye ni Daktari Susan Outa kwa madai ya kutelekeza majukumu yake na kusababisha changamoto kuongezeka katika sekta ya afya. Wakiongozwa na mwenyekiti David Busolo na katibu James M. Musugut, wanadai kuwa Outa amesalia kizingiti kwa sekta ya afya na iwapo gavana Otuoma hatampa uhamisho wa haraka, basi watalazimika kususia kazi na kulemaza sekta hiyo. Hata hivyo, kaimu katibu wa serikali ya Busia John Oscar Juma amewarai wauguzi hao kuandika barua ya makubaliano ambayo inaangazia malalamishi yao kisha kuwasilisha afisi yake ili kuwezesha hatua madhubuti kuchukuliwa. So sisi ombi letu kubwa kwa gavana, tuondolee shida ili tuweze wanaafya waweze kufanya kazi kwa njia ipasavyo. Waweze kuwa na vitu za kutumia. Manake kwa mfano tu tuko na linda mama. Ukiangalia neno linda mama inamaanisha kwamba wakati mama kwa mjamzito hastahili kulindwa. Hizi hela za linda mama ambazo kadi hizi zafulizwa zaenda wapi? But county government inaweka watu ambao hawajui linda mama ni nini, inalinda mifuko zao. Sekta ya afya iboreshwe ili hata sisi tukigonjeka ni hapo wenzetu watatutibu. So that's why we have come here to consult and find out why did you bring these changes, yet they were overdue. You media people, you are aware, we even congratulated the governor saying this was overdue. These were people who are not performing. But he has retained the same people in the just moving on the preventive part. And you know, in this country we rely on the preventive part. If you cannot do very well in the other area, then we are likely to have more casualties in terms of patients. Health workers have said they are not happy and they are not ready to work with the officers they have given them, because has been there one year, and that 1 year a positive impact could not be felt. But as the office of the county secretary, have been able to advise the union officials that processes must be followed in everything that we do, because we are a country governed by the rule of law and the constitution. We have labor laws that govern movement and appointment of officers in the county or indeed in the public service. And I've been able to tell them that they will have to structure out their grievances in the form of a memorandum. Mtazamaji, huenda shughuli za masomo katika kaunti ya Makueni zikaathirika mwakani kwenye baadhi ya shule ambazo zimegeuzwa kuwa kambi za kusitiri waathiriwa wa maporomoko yaliyosababishwa na mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha kwa muda nchini. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuzuru kambi hizo na kutoa msaada, Gavana Mutula Kilonzo Jr. ameelezea wasiwasi wake wa iwapo mvua kubwa itazidi kunyesha, akikiri kwamba huenda shughuli za masomo zikaathirika, kwani idadi ya watu waliohama makwao kutokana na maporomoko itaongezeka, ikizingatiwa kwa sasa watu zaidi ya 2,000 bado wapo katika kambi 5 za dharura katika shule mbalimbali kaunti hiyo ya Makueni. Kwanza tuangalie vile wale ambao wamekita kambi katika sehemu hizi 5 ambazo zilitengewa wale ambao walikuwa wamefurushwa na mafuriko, na tuko na mawaziri ambao wametembea katika kila eneo. Kila eneo kuna watu wa serikali ambao wanaenda kuangalia,
na tumeanza tukishirikiana na wadau na marafiki zetu, tumetafuta pesa ambazo zitapatiwa hao waathiriwa. Kila mtu apate pesa ambazo kuanzia sasa waanze kutafuta namna ya kurudi nyumbani. Tulikuwa tumetumana hivi majuzi na wiki jana na wiki hii ambayo inaendelea, na tumeangalia wale ambao wanaweza kurudi, na tumehakikisha kwamba kupitia kwa administration kuna watu wanaanza kurudi manyumbani. Pesa ambazo zilitengwa na wafadhili DHS watapata 8,000 ambazo zitawaanzisha, na tukianza mwezi wa Januari watapata pesa zingine. Na polisi katika eneo bunge la Khwisero wanamzuilia kijana wa miaka 18 kwa tuhuma za kumuua na kumkatakata shangazie katika kijiji cha Honda, Kisa kaskazini eneo bunge la Khwisero. Inadaiwa kuwa huenda mshukiwa huyo Daniel Atanda aliyekiri kutekeleza mauaji hayo alishirikiana na watu wengine ambao wamedinda kuwataja. Maafisa wa upelelezi na wale wa homicide walifika katika boma ambalo mauaji haya yalitekelezwa kutafuta ushahidi baada ya kudaiwa kuwa kijana huyo alitupa ushahidi vikiwemo vifaa alivyotumia kumuua chooni. Kulingana na Esther Atanda, mamake mwenda zake, ni kwamba mwili wa mwanawe ulipatikana ukiwa na majeraha ya panga kichwani na kwenye shingo. OCPD wa Khwisero Johnston Kabusia amedhibitisha kisa hicho, akisema wanaendelea na uchunguzi kuhusu kifo chenyewe. Mshukiwa anatarajiwa kufikishwa mahakamani pindi tu uchunguzi utakapokamilika. Aliua huyo mama, na kuna zile nguo ambazo alikuwa nazo, kataja kwamba nguo moja nilitupa kwa choo, na wakati wameenda kwa hiyo choo kutafuta hiyo nguo, wakapata kuna nguo kadhaa, na kwa hizo nguo kadhaa ambazo zimepatikana, hiyo nguo ile hiyo kijana alitaja haikuwa imepatikana. Ndiposa kama natafuta usaidizi kutoka kwa watu wa fire brigade ambao wamefika leo na kwenda pale kwa hiyo boma, kwa hiyo choo kutafuta hiyo nguo. Kijana tuko na yeye alipelekwa kotini, tukaomba siku tukakae na yeye, kesho atakutishwa pale. Nikamuuliza ni huyo mwenye aliuziwa shizimu, naye alishikwa. Kwa maana mtu mwenye ananunua ndiye anakuanga mbaya hata kuliko mwenye anauza. Huyo mtu alishikwa. Akasema vile aliulizwa, akasema mimi nilikuwa kasenja ndani ya kitanda. Vile saa 7 ilifika nilikuwa nafungua mlango niende nje. Vile nilifungua mlango senja akasema hey, ni akaruti nikamkata. Nikamwambia sema ulifungulia watu, ndio aliingia ndio akafamia shangazi yako. Huyo msichana alikatwa hii shingo paka ikakatika. Ukishika hivi inaenda, ukishika hivi huyo msichana amekatwa hivi, huyo msichana anakatwa mwili yote. Mkono imefunjwa. Tani peke yake anaweza kufanya kazi kama hiyo kweli. Mkono imefunjwa. Mtoto wangu amekatwa humu. Mtoto wangu hii ndiye anafanyanga mimi hata naendelea kulia. Hata daktari anasema anatibu watu wenye wanakatwa, achaona mtu kama huyo. Na katika juhudi za kukabiliana na swala la usawa wa kijinsia katika kaunti ya Pokot Magharibi, shirika la GVRC na mashirika mengine ya haki za kibinadamu yameanzisha mchakato wa kubuni sera mwafaka itakayosawazisha tatizo la unyanyapaa miongoni mwa wanawake na hata wanaume. Na kama anavyodokeza mwandishi wetu wa kaunti hiyo Andrew Juma, serikali ya kaunti hiyo sasa imeunga mkono hatua yenyewe. Wanawake katika kaunti ya Pokot Magharibi hupitia dhuluma mbalimbali ikiwemo kutengwa na waume zao. Hali hii ikionekana kuleta unyanyapaa mkubwa zaidi katika jamii hii ya Pokot. Ila sasa huenda hatua hii ikafikia mwisho, kwani mashirika mbalimbali yamekongamana hapa siku ya leo katika kutoa hamasisho na kutunga ile sheria ambayo itakuwa inaleta usawa kati ya wanaume na wanawake. Kwa majina ni John Chege. Nafanya kazi na shirika la Gender Violence Recovery Center na tuko West Pokot kupitia mradi ambao unajiita Accelerate uliofadhiliwa na ubalozi wa Denmark nchini Kenya. So katika Accelerate tumeweza kufanya kazi na kaunti nyingi
na West Pokot ikiwa mojawamo, na ndio sababu tuko hapa siku ya leo kuzungumzia au kuangazia zile hatua ambazo wamechukua ili kutengeneza the county GBV policy. Nimefurahia sana na yangu ni kuwarudishia shukrani kwa sababu zile hatua ambazo wamepiga ni kubwa, na tunaelekea kuwa na GBV policy ya West Pokot County hivi karibuni sana. Vile tunaiandika hizi sheria, tunaiandika kwa sababu tunajua ya kwamba katika jamii letu wanaume wako mstari ya mbele kuambia wamama jinsi watakavyofanya, lakini vile tunaandika hii sheria tunataka tuambie wanaume heri tusaidiane na tuongee na wamama wetu ili tufanye maendeleo pamoja. Ni kauli za wale ambao wanahamasisha wanawake na wanaume, kauli yao mbiu ikiwa ni kuleta usawa katika kaunti ya Pokot Magharibi. For us to really address these issues in West Pokot, then we all need everyone in it, both the men and both the women. Because for example, the teenage pregnancies, who are contributing into this? It is the men. And for us to really take girls to school, to reach their full potential, there is need for us to have a gender policy in West Pokot that really looks into us solving the issues in West Pokot. Andrew Juma, TV47, kaunti ya Pokot Magharibi. Asante sana Andrew Juma. Na washikadau wa sekta ya uuzaji mashamba katika kaunti ya Kiambu wameipinga vikali mswada uliopendekezwa na kamati ya mipango ya bunge la kaunti ya Kiambu unaozuia ugawaji wa ardhi ya maendeleo na maeneo ya kilimo, ikizingatiwa kwamba kaunti ya Kiambu imekaribia jiji la Nairobi ambalo lina wakazi wengi, kaunti ambayo sasa wanatafuta makazi na kufanya kazi katika kaunti ya Nairobi. Pamoja na hayo, washikadau hao wanasema kuwa wako mbioni kuregesha amani kwa Wakenya kuhusu ubora wa sekta hiyo kufuatia tuhuma nyingi za ulaghai. Our country, the lush tea bushes in Limuru are being converted into concrete jungles. If you go the other side of Tinganga, those coffee farms, they are being turned into concrete jungles. So there is need to have a special plan. And not only that, also to have an effective developmental control regime in our country so that we are able to have the concrete jungles working, but also we don't compromise and jeopardize our food security. Is that we are turning all agricultural land into concrete jungles. There is no problem with development, but if for those who understand the element of zoning, you can zone some areas which you are going to designate as areas when you're going to put up commercial buildings and other development. Before you issue title, we need to have maps. We need to have lands well allocated. But this has been a big issue because this work has been slowly done. There are even some areas have not been doing well. Some areas have been delaying to do the work. So we kindly request the government to look at the processes from map, from numbering, from areas allocation, so that the process of title